Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um programa Você, Sabia? E no Você Sabia de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a criação do Homem-Aranha, né? Ou Spider-Man, o alter ego de Peter Parker, um super-herói das revistas em quadrinhos publicado pela Marvel Comics e criado pelo escritor e editor Stan Lee. Mas vamos lá, vamos ressaltar isso. Criado por Stan Lee. Não foi só por Stan Lee, como muitos pensam e acham, né? Porque as pessoas só usam o nome Stan Lee, o mercado só usa o nome Stan Lee, mas não, ele foi criado por Stan Lee e pelo escritor e artista Steve Ditko. O Homem-Aranha surgiu em Amazing Fantasy número 15 em agosto de 1962, durante a Era de Prata dos quadrinhos. Lee e Ditko, espero estar pronunciando certo o nome do co-criador, conceberam o personagem como um órfão educado por seus tios, May Park e Ben Park, em Nova York, enquanto o adolescente tenta lidar com as suas lutas diárias e naturais dessa idade. Em adição às lutas extraordinárias combatendo o crime, os criadores dela lhe deram super força, super agilidade e capacidade de aderir à maioria das superfícies, além das habilidades de teias sintéticas, mecanismo aranha, entre outros. Mas basicamente, galera, esse vídeo aqui, a gente comentou um pouco aí sobre a criação do Homem-Aranha, mas basicamente esse vídeo é para mostrar uma curiosidade, né? Andando por aí, pesquisando submundos, aí eu encontrei uma entrevista bem antiga do Stan Lee, onde ele fala com as suas próprias palavras como foi a criação do personagem Homem-Aranha ao lado do seu parceiro aí, né, de profissão, o Steve Ditko. Beleza, galera? Então vai rodar uma vinheta agora e na sequência a gente volta assistindo aí essa entrevista do nosso saudoso Stan Lee, mostrando e comentando um pouco sobre a criação do Homem-Aranha, beleza? We had already done the Fantastic Four and I think maybe the X-Men. I can't remember the order, but my publisher came to me and he said, Stan, I want you to come up with another superhero. So I said, okay, and I went home and I thought, what can I come up with now? And the most important thing in a superhero at first is the superpower. Once you get that, everything else comes along. So I thought, what power will I give a new guy? And I saw a fly crawling on the wall. And I said, hey, if I could get a superhero that could stick to walls and crawl on them, man, that would be cool. So I thought that was good. Now I needed a name. So I said, well, let's see, Fly Man, Mosquito Man. I got down to Spider-Man. Spider-Man. It just sounded dramatic. So, okay, I had my hero. I had his power, his name. And then I figured, just for fun, I'm going to give him personal problems. And then I thought I'd make him a teenager, because there were no teenage superheroes that I knew of at the time. So armed with all that wonderful material, those great ideas, I ran into my publisher's office and I told him. This was my reaction, the reaction he gave me. Stan, that is the worst idea I have ever heard. First of all, people hate spiders, so you can't call a hero Spider-Man. You want him to be a teenager? Teenagers can only be sidekicks. And you want him to have personal problems? Stan, don't you know what a superhero is? They don't have personal problems. Well, I left the office disappointed, but obviously a much wiser man. And I couldn't get Spider-Man out of my system.
So we were about to kill a magazine. I think it was called Amazing Fantasy. It wasn't selling well, and we were sending the last issue to press. When you do the last issue of a magazine, nobody cares what you put in it because the book is dying. Just to get it out of my system, I put Spider-Man in Amazing Fantasy, featured him on the cover, forgot about it. A month later, all the sales figures came in. My publisher came racing into my office. Stan, you remember that character we both loved so much, Spider-Man? He said, let's do him as a series. Now, why am I telling you this? If you have an idea that you genuinely think is good, don't let some idiot talk you out of it. Now, that doesn't mean that every wild notion you come up with is going to be genius. But if there is something that you feel is good, something you want to do, something that means something to you, try to do it. Because I think you can only do your best work if you're doing what you want to do, and if you're doing it the way you think it should be done. And if you can take pride in it after you've done it, no matter what it is, just do your thing, do it as well as you, that's the important thing. Don't shirk. Whatever you do, give it your best shot. You'll be glad you did. Excelsior! Thank you. É isso aí, galera. Voltamos. Espero que vocês tenham gostado de mais um quadro. Você sabia, né? Mais uma curiosidade aí. Os nossos vídeos são simples, né? Mas são feitos com coração, são feitos com muito carinho para vocês. São pequenos vídeos simples que não vai cansar você de assistir, né? É coisa de 7, 10, 15 minutos. A maioria dos vídeos não vão passar disso, desse quadro. Você sabia, né? A gente tem outros quadros no canal, como Game Fest, Gameplay, entre outros. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Já sabe a regrinha, compartilha, se inscreve no canal e deixa seu like para fortalecer, para a gente poder trazer mais conteúdos como esse para vocês, beleza? Até o próximo vídeo.